Kotse ba? Philkotse na! Kadalasan, ang mga minamarket o ang binibida ng mga car brands dito sa Pilipinas ay yung mga top spec variants. Kaya naman yung mga mid-trims ay medyo hindi nabibigyan ng pansin. Kaya naman ngayon, meron tayo ditong isang mid-variant na sasakyan, which is the Toyota Hilux G variant. Kaya nga nasabi ko, isa tong mid-variant. So, ano ba mo-offer sa'yo ng sasakyan na ito? And goods ba siya na alternative sa conquest ng mga Hilux? Malalaman natin ang lahat ng sagot dyan dito sa 2021 Toyota Hilux G Philkotse Full Review. Pero bago ang lahat, don't forget to like and subscribe to Philkotse's YouTube channel. Click the bell icon for updates para lagi kang una sa mga bagong videos namin. Tara! Dito tayo sa front exterior ng Toyota Hilux G. As you can see, it has an aggressive and assertive front exterior na highlighted by this two-tone grille na finish in gray and black, which is one of the things that I like the most dito sa buong design ng Hilux dahil nga nagbibigay siya ng angas dun sa G variant na to. And then it has halogen headlights, which is hindi LED na gaya nung nakakabit sa conquest variants. At wala din tong daytime running lights. But that's okay. The headlights does its job naman pagkakailangan mo sa gabi. Siyempre, di ba? Tapos meron siyang LED fog lamps with this accent na itim, no? Parang nagkaroon ng medyo dungis dito yung Hilux sa mukha, di ba? So parang yun yung nag-a-add ng assertive look and aggressive appeal dun sa harap ng sasakyan. And then the whole front is complemented by this large bumper, which again adds muscle doon sa kabuuan nitong Toyota Hilux G. Lipin natin yung engine. Ay, medyo may kabigatan na. Ayos. The Toyota Hilux is powered by a 2.4-liter diesel engine that delivers 148 horsepower and 400 Nm of torque. Tapos yung engine niya is connected to a 6-speed automatic transmission. And then this variant has a 4x2 setup. In terms of fuel economy naman, I was able to get 15 kilometers per liter while driving at an average speed of 40 kilometers per hour. Tapos out on the open highway, I was able to get 17.4 kilometers per liter while driving at an average speed of 90 kilometers per hour. Yan. The Toyota Hilux G is equipped with a 17-inch alloy wheels that is finished in gunmetallic color, no? Which for me is good kasi it complements well do sa kanyang blue na exterior color. Tapos mas maganda tong gunmetallic na to as compared dun sa typical na silver na nakikita natin. And then when it comes to braking power, this Toyota Hilux comes with a disc brakes sa harap at drum brakes sa likod. Dito tayo sa side profile ng Toyota Hilux G. As you can see, it has the typical Hilux design that we are familiar of. Gaya ng design ng outgoing Hilux, yung modelo na pinalitan nito. Halos parehas siya ng side profile. And then, as compared sa conquest variants ng Hilux, itong variant na to has a simpler look at medyo clean look ang datingan. Kung mapapansin nyo, yung fenders niya doesn't have the over fenders na nakakabit doon sa conquest variant. And then, yung side mirror niya has a chrome trim, which as compared again to the conquest variant na merong dark gray. And then, note lang din natin na yung side mirror nitong G variant already is power folding. Tapos pagpunta nyo dito, makikita nyo rin meron siyang chrome door handles, which again, kakaiba or different as compared sa conquest variant na dark gray. Then pagtingin mo dito sa baba, meron tayong stepboard which is parang black yung dating, which is good kasi it complements the design of the wheels dun sa papunta pa dito sa exterior color ng Toyota Hilux. Yeah, basically that's it, no? That's the side profile nitong Hilux G variant. It looks simpler and mas malinis yung itsura niya as compared sa conquest Hilux trims. Okay, habol ko lang, no? Diniscuss ko yung meron tsaka yung pagkakaiba niya sa conquest variant. Ito, kung mapapansin nyo rin, itong Hilux G doesn't come with a roof rails, no? And wala siya masyadong black cladding dito sa gilid compared sa mga other pickups na competitors niya. And then pag pumunta ka dito sa may tailgate, sa may bed rather, mapapansin nyo rin na wala siyang sports bar na gaya na nakakabit sa conquest trim. So yun nga, no? All in all, the Hilux G variant has a simpler looking side and a clean look pagka tinignan mo siya sa side, ulit-ulit na side. Okay,
So dito tayo sa rear exterior ng Toyota Hilux G. As you can see, meron siyang straightforward design na typical na nakikita mo sa mga pickup trucks ngayon. And then yung kanyang tailgate is accented by this large chrome bar handle. No? Nakita mo naman, no? Napakalapad, napakalaki. And then yung mga badges dyan, it adds that sort of texture dun sa likod ng Toyota Hilux. Tapos pag tinignan mo dito, meron siyang large tail lights at meron din siyang third brake light dito sa gitna. And then what I like most dito sa rear ng Toyota Hilux G, since wala namang masyado nangyayari dito sa likod, is itong kanyang bumper na naka two-tone din with black and gray. Parang kaparehas nung nakita yung design treatment dun sa kanyang grill. So no, yung kanyang pagkakaganyan na design ng kanyang bumper adds that sort of style points dun sa mismong kabuuan ng sasakyan. And then yung kanyang two-tone bumper is integrated with reverse sensors, no? May mga sensors dito pati doon. Bakit may sensors? Kasi wala siyang camera no? Which is expected na for a mid-variant na sasakyan. But there are reports na nagsasabi na yung 2022 model year ng Hilux G variant already comes with a reverse camera, which is helpful para mas madali mong mapapark yung sasakyan na ito, lalo na pag medyo may kasikipan yung parking space. Since pickup truck to, no, mahaba yung cargo bed. So speaking of mahaba, pag-usapan muna natin yung dimensions ng sasakyan na ito. The Toyota Hilux G measures 5,365 mm long, 1,855 mm wide, at 1,815 mm tall. Now, in terms of ground clearance naman, meron tong Hilux na to na 279 mm. So, since tapos na tayo sa dimensions, punta naman tayo dito sa cargo bed. Now, kapansin-pansin na walang bed liner itong Toyota Hilux G, which is something you have to consider kapag bibili mo itong sasakyan na to, especially kapag gagamitin mo siya on occasional na cargo loading duties. Kasi ngayon, itong test unit na meron tayo, marami ng bangas at medyo marami ng gasgas. Kasi yun nga, dahil wala siyang bed liner. So, di ba, ang dami kasi nabing dimensions kanina, tapos para maatala mo or para mas mabigay namin sa iyo yung full details nun, just go to philkotse.com's car guide section. The interior of the Toyota Hilux G has a dark theme, no, with glossy black trims at saka silver accents. Dito sa harap ko, meron tayong leather steering wheel na integrated with several buttons for your audio and your phone. Then pag tinignan mo dito sa harap, meron tayong analog gauges na white on black. And then yung needles niya is puti, no, which is good kasi it adds accent dito sa kanyang instrument cluster. Tapos sa gitna noon, meron tayong digital trip commuter kung saan makikita mo yung mga essential vehicle infos like yung trip meter and yung fuel economy consumption mo. Tapos pagpunta dito sa gitna, meron tayong 6.75-inch infotainment touchscreen that is already integrated with Apple CarPlay and Android Auto. And then dito sa magkabilang gilid dito sa dashboard ay meron tayong mga bottle holder na pwede mong paglagyan gaya nito pag nag-drive-thru ka or ng mga mineral water mo para lagi siyang magiging malamig. And then pagbaba mo dito, meron tayong automatic climate control tsaka yung rotary knob control for the fan speed. And then may mga physical buttons din for the mode ng aircon mo. Tapos pagbaba mo dito, meron tayong dalawang 120 volts na socket na para pwede mong saksakan kung ano-ano for your added accessories. And then, dito tayo sa segment na isa sa mga gusto natin sa Philkotse, no? Tinatawag namin na, saan ang cellphone mo? Uy, itong cellphone na to, marami tayong pwedeng paglagyan. Pero one thing is ito, may pinakamaganda is dito. Parang ginawa ka talaga siya for your phone, no? Naka-relax yung phone mo at medyo may dotted rubber sa loob so para hindi masyado magsa-slide-slide yung phone mo. And then the only thing na downside dito is walang USB port dito or dito. Ang USB port ay nandito, naka-integrate sa mismong infotainment touchscreen. So papadaanin mo yung cable mo dyan pababa dito. Which for me is okay, but kung ayaw mo ng clutter, medyo downside yun sa'yo kasi may tatawid na kable dito Ayun. Tapos 'di ba, gaya ng sabi ko kanina, may mga bottle holder dyan sa may aircon, dito may cup holders pa rin. Tapos pag move mo pa dito further dito sa gitna, yung kanyang gear lever ay merong glossy black trim na marami ng gasgas as of now, no? So yun yung downside ng glossy black trims Madali siyang magasgas. And then this Hilux also has an eco and power mode. So yun na yun, pag eco, fuel efficiency. Pag power mode, mas performance oriented. And then, meron tayong traditional handbrake, no, di angat, which is okay lang naman, which is a pickup truck naman to, so good naman yan. Dito, meron tayong armrest, no, na pwedeng mong
i-relax yung kamay mo or yung braso mo, lalo na pagka-traffic or nasa stoplight ka. Tapos compartment din siya na pwede kang malalim, kung ano-ano pwede mong malagay. And speaking of compartments, dito sa may passenger side ay dalawa yung compartment niya. Isa sa taas, tsaka isa dito sa baba. So, di ba? Kung maabubot kang tao, okay yon kasi marami kang pwedeng pagsiksikan dito sa loob ng Toyota Hilux G. In terms of upuan naman, no, meron tayong fabric seats na merong manual adjust dito sa driver, syempre dito rin sa passenger. Which, yun nga, no, medyo, at first, medyo nahirapan lang ako mahanap yung preferred na driving position ko. Hindi ko alam kung bakit. But the good thing is, itong driver seat comes with a height adjuster. So, pwede mo siya itaas at pwede mo siya ibaba, depending on your preference. Tapos, isa pa namin napansin dito sa interior ng Toyota Hilux G is yung paggamit ng hard plastic materials throughout the cabin, which is already expected for a mid-variant na sasakyan. Tapos, yun nga, no, yun yung kompromiso na gagawin mo Gamit ka ng hard plastics para mas mapababa yung presyo ng sasakyan. Overall, yung kabuuan nitong interior ng Toyota Hilux G comes with a color play na black and silver or black and gray with, sabi ko nga kanina, with glossy black trims. Dito tayo ngayon sa second row seats o sa rear seats ng Toyota Hilux G. Kung makikita nyo, it's a straightforward, no? Yung mapapansin mo, it's a bench type seats na typical na makikita mo sa mga pickup trucks. Gaya ng sinabi namin kanina, marami pa rin hard plastics dito sa likod. And being a mid-variant, wala siya ditong aircon vents, wala siyang rear AC vents. But it's okay naman. So far, yung bato ng aircon sa harap is okay. Tapos, meron siya dito nung marang maliit na sabitan, no? Pagka finlick mo na ganyan, no? Kaya niya makakarry up to 4 kilograms of weight. So, pwede kang magsampay dyan ng mga loot bags or ng mga pinamili mo na nakasupot. Pwede mo lagay dyan. Comfortable din naman yung upo, hindi masyado straight yung likod, medyo nakahiga ng onti itong sandalan, which is beneficial lalo na kapag mahaba ang biyahe ninyo. Tapos what I like dito sa likod is itong grab handles, no? Sana parang love handles no? Kasi nakakatulong siya lalo na pagka papasok ka ng pickup truck, mas mahihila mo yung sarili mo papasok. So, mas madali ka makakaangkas, lalo na pag marami kang nakain. Tapos, kamunti ko na makalimutan, meron siyang center armrest. Yan, di ba? Kung dalawa lang kayo dito sa likod, pwede mo ibaba. Pwede kang mag-relax. At meron din siyang, kasi namunti ko na makalimutan, kaya binato. Meron tayong cup holders or bottle holder. Di ba? Sakto-sakto. Kahit anong pwede mong gawin, meron kang lagayan dyan. Okay, so minamaneho na natin ngayon yung Toyota Hilux G. And the first thing that I noticed dito is yung 2.4 liter diesel na makina ni Hilux G delivers adequate power and yung throttle response is also good considering na naka-eco mode ako for the most duration ng drive ko kasi hindi ko naman kailangan ng power mode no? And so paano, yung transmission niya is smooth, suabe siya. Tapos yung engine shifts before the 2,000 RPM mark kapag ka naka-eco mode ka. So which plays a huge part kapag ka concerned ka sa fuel efficiency mo. And then, okay din naman yung steering feel niya. It's not too light, it's not too firm, pero it leans konti doon sa medyo mabigat na steering wheel, na steering feel. Which for me is okay kasi it gives you feedback and parang mas may control ka over doon sa sasakyan. So yun naman yung mabibigay sa iyo ng mga firm na steering wheel. And pickup truck to so medyo expect mo na medyo may kabigatan to. Sa suspension naman, leaning towards siya dun sa firm side, no? Which is expected na kasi yung sasakyan na to comes with a lift spring. And knowing lift spring, designed siya for cargo loading kesa sa passenger comfort. So speaking of which, itong sasakyan nito, marami siyang pwedeng mabuhat at marami kang pwedeng malagay dun sa bed niya na kung ano-ano. Actually, yung payload capacity nga ng sasakyan nito is more than 1,000 kilograms. So yun yung trade-off na ibibigay sa'yo kapag naka-lift spring yung isang pickup truck. And then, when it comes to the open highway naman, yes, it medyo matagtag nga pero stable yung drive niya, which gives you confidence to safely navigate through the open highway. And then, when you need to overtake slower vehicles, wala rin problema. Even on the eco mode, kahit naka-eco mode ka, walang problema pag kailangan mong i-overtake yung mabagal na sasakyan sa harapan mo because the power compensates and maganda rin yung delivery. So, well, just in case gusto mo ng mas performance-oriented, piliin mo yung power mode, no? Power mode, para mas may power ka to pass whatever you want to pass. When it comes to body roll naman, no, medyo may dive to, medyo mapapa-lean ka on the sides, no? But it's tolerable.
masasalo ka pa rin niya. And yung driver seats dito, maganda yung support dito sa side ng upuan no. So it keeps you in place and it keeps you intact no, para hindi ka basta-basta magtatapon-tapon. And then gaya nga nasabi ko, it leans onte, yung body roll is tolerable. So, di ba? Well, considering naman this is a pickup truck, medyo mataas, tapos mahaba yung bed. So, expected mo na yun, no, na hindi siya parang crossover-like yung kanyang ride. Kasi nga, it's a ladder frame as compared sa crossover. And then, in case concerned ka sa preno, no, itong sasakyan na to has a good braking point. No? Kakagat agad siya, pero hindi yung tipong majujolt ka paharap. No? Hindi yung tipong masasadsad ka sa harap. And kahit first time mo siya i-drive, madali mo matimpla and madali mo mahanap yung pinakamagandang apak sa preno. And then, gaya nga nasabi ko, it has a good brake point, no? So maganda siyang combination dun sa lift spring, dun sa cargo loading capacities nung sasakyan. Kasi 'di ba, pag medyo marami kang sakay sa likod, kailangan mo ng mas magandang braking power. And the Toyota Hilux G can give that to you. The Toyota Hilux G is priced at 1,325,000 pesos, which is 170,000 less as compared doon sa Conquest 4x2 automatic variant. Now, ang tanong is, goods ba to na alternative? Well, the way I see it, the Hilux G is for individuals who want a more conservative-looking na Hilux. Plus, this truck is also ideal kung ikaw yung tipong tao na may construction business, may farm, o yung mahilig sa mga halaman gaya ng mga plantito at plantita. And naisip ko lang din, okay din to sa sasakyan na ito if ikaw yung taong nakatira sa medyo rough yung road at medyo mabilis bumaha pag umulan. Yung tipong umihila yung aso, baha na yung karsada. Kaya naman with all that points mentioned, the Toyota Hilux G is for individuals who wants to have a pickup truck na kayang pang daily drive and occasional cargo loading duties. Again, my name is Martin Aguilar, the content editor of Philkotse.com. Para ba yan? Kita-kisa lang ulit tayo sa next video. Sana by that time, hindi na kalahati. Bye-bye. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit Philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!